Hi, hello, namaste everyone. Welcome to PW Telugu 9th and 10th. This is Srikanth sir, your chemistry mentor. So మనం ఏంటి బేటా ఇప్పటి వరకు 10th క్లాస్ లో ఫస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పి చూడడం జరిగింది. సో తర్వాత వచ్చేసి యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ గురించి చూడడం జరిగింది. సో ఈ రెండు చాప్టర్లు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో తర్వాత వచ్చే చాప్టర్ ఏంటి సార్ మనకంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. So this is another important chapter. So ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది మనం 9th క్లాస్ లో చదువున్నాము. 9th క్లాస్ కి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఇక్కడ చదువుతాము. సో దీని తర్వాత దీనికి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ మనం ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదవడం జరుగుతుంది. సో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చాలా దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ గురించి మనము ఇక్కడ 9th క్లాస్ లో చాలా తక్కువ తెలుసుకున్నాం, రైట్? సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకుంటాము. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటా ఉంటాము, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేటా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఆటమ్. సో ఆటమ్ అంటే ఏంటి? ఆటమ్ అనేది మనం చెప్పాము 9th క్లాస్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చేసి సో ఆటమ్ వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది, సో ఆటమ్ తో ఏమైనా జరుగుతుందా, లైక్ మ్యాటర్ ఎలా వస్తుంది. ఓకే, సో దాని గురించి మనం 9th క్లాస్ లో చదువుకోవడం జరిగింది, రైట్ బేటా? సో ఈ సెషన్ లో ఏంటంటే మనము ఆటమ్. ఓకే, సో ఆటమ్ సబాటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయా? ఓకే, ఆటమ్ కి మామూలుగా మనం ఏంటంటే సో ఒక చిన్న పెద్ద ఒక లైక్ వీ కెన్ సీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ పెన్, రైట్? సో ఈ పెన్ తీసుకొని లైక్ డివిజన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, డివిజన్ చేసినప్పుడు అలా ఏమవుతుంది బేటా, సో మనం ఇంకా డివిజన్ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ వరకు తీసుకెళ్ళి డివిజన్ చేస్తాం, రైట్? సో డివిజన్ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ కి తీసుకొచ్చి డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో అంత డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ అయితే ప్రిపేర్ మనం చేస్తాము, రైట్? స్మాల్ పార్టికల్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాము. బట్ సో ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ అని చెప్పడం జరిగింది. బట్ వేరియస్ సైంటిస్ట్ మనకేం చెప్పారంటే ఇట్ కెనాట్ డివైడ్ ఫర్దర్ అని చెప్పాడు. బట్ సో ఈ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్లో కూడా, సో దీన్ని మనం స్మాల్ పార్టికల్ వేసాం కదా, సో దానికి సబాటామిక్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పి మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చదవడం జరిగింది. సో విల్ స్టార్ట్ లెక్చర్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఈస్ what we done. So first introduction to this atomic structure. Okay, then atom and subatomic particles గురించి, దాని తర్వాత స్పెక్ట్రమ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సెషన్ లో. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఒక యాక్టివిటీ కూడా చూసాము. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి కూడా చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో మనకి లైక్ మ్యాటర్ అన్నాము. సో మ్యాటర్ ఏంటి బేటా? మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, so matter, all matter is made up of small particles. You can say it is made up of small particles అని చెప్పాము, రైట్? స్మాల్ పార్టికల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో these small particles are called what beta? These small particles are called atoms. Okay, so these small particles are called atoms. So tiny particles, indivisible particles, those are atoms beta. So మనం ప్రీవియస్ గ్రేడ్ లో ఏం చూసాం ఇక్కడ? ప్రీవియస్ గ్రేడ్ లో ఏం చూసాం బేటా? ఓకే, సో వేరియస్ అటామిక్ మోడల్స్ చూడడం జరిగింది. సో వేరియస్ అటామిక్ మోడల్స్ ఏంటి అవి మనకి? సో జేజే థామ్సన్ మోడల్ కావచ్చు, జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ కావచ్చు, జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ కావచ్చు. ఓకే, రూథర్ఫోర్డ్ మోడల్ కావచ్చు. దాని తర్వాత బోర్ మోడల్ కూడా చూడడం జరిగింది. సో 9th క్లాస్ లో మనం ఈ మోడల్ చూడాం కదా, బోర్స్ మోడల్ కూడా చూడడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ గ్రేడ్స్. ఓకే, ఈ బేసిక్ థింగ్స్ ని మనం ఇక్కడ మన ప్రీవియస్ గ్రేడ్ లో చూడడం జరిగింది. సో మరి ఈ సెషన్ లో మనం ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే ఇప్పుడు చూడొచ్చు బేటా, మనం ఈ సెషన్ లో ఏంటి ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఆటమ్. సో ఫస్ట్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఆటమ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆటమ్ అంటే ఏంటి బేటా మనకి? ఆటమ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ పార్టికల్. సో దిస్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా? సో atoms are the smallest particles. So these atoms are indivisible particles. Atoms అనేది బేటా indivisible particles. Atoms అనేవి indivisible. So we cannot divide these atoms further. So these particles, and that cannot be destroyed or created through any chemical reaction. So ఏంటంటే బేటా మనకి ఆటమ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ చేయలేము, ఓకే, సో క్రియేట్ చేయలేము ఎనీ కెమికల్ త్రూ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. సో ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ లో కూడా మనము ఈ ఆటమ్ ని
we cannot destroy this atom and we cannot create this atom. Okay, so atom enti beta, it is an indivisible particle according to Dalton. Enti manaki Dalton theory undi. Dalton oka 5 postulates ichadu 9th class lo, right? So I chadukunnam, right? So ikkada enti beta, Dalton, according to Dalton, these atoms are indivisible. And these are smallest particles. Okay, so Dalton manaku cheppadu atoms అనేవి indivisible అని చెప్పాడు, and these are smallest particles and tiny particles అని చెప్పాడు. So we cannot destroy and we cannot create these atoms through any chemical reaction. So దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు మనం, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ కూడా చదువుకోవడం జరిగింది 9th క్లాస్ లో. సో యాజ్ పర్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఏంటి, సో డాల్టన్ ఈ థియరీ సాటిస్ఫై చేస్తా ఉంది. ఓకే, సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఆటమ్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ త్రూ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. సో అది మనకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఏం చెప్తా ఉంది, మాస్ కెనాట్ నీదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. సేమ్, సో లైక్ ఆటమ్ ఇస్ ఆల్సో కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ destroyed through a chemical reaction. So mari atoms and enti beta, so these atoms are, we can say these atoms are building blocks of matter. These atoms are building blocks of matter అని చెప్తాము. Okay, so for example matter అంటే ఏంటి బేటా, any matter, you can take any matter. So for example house construction కి మనకి ఏం కావాలి, brick కావాలి, right? So brick ఏ నుండి వస్తుంది బేటా, సాయిల్ నుండి వస్తుంది. సాయిల్ ఏ నుండి వస్తుంది, సాయిల్ పార్టికల్స్ నుంచి వస్తుంది. పార్టికల్స్ ఏంటి బేటా మనకి, ఆటమ్స్. ఓకే, సో ఆటమ్స్ ఆర్ ద స్మాల్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ సాయిల్, అండ్ సాయిల్ మేక్స్ brick, a brick makes an house. Okay, so that is a building block, that is meant by building blocks of a matter. So atom, okay, so initially according to Dalton these atoms are indivisible particles and there is no subatomic particles, but after the discovery of this electron, proton and neutron, so we can say atoms are having what beta, atoms are having 3 subatomic particles. Those are electrons, protons and neutrons. So electrons are discovered by J.J. Thomson. Okay, electrons are discovered by J.J. Thomson and protons are discovered by Goldstein, and these neutrons are discovered by James Chadwick. So ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ ఒక్కొక్క దాన్ని డిస్కవర్ చేశారు. సో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ అండ్ neutrons. So electrons are discovered by what beta, J.J. Thomson, and protons are discovered by what, Goldstein, and neutrons are discovered by what beta, James Chadwick. So electrons, protons and ఏంటి బేటా మనకి డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది మనం 9th క్లాస్ లో చదువుకున్నాం కదా. సో అగైన్ యూ విల్ బి స్టడీ ఇన్ 10th క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ వాట్ బేటా, నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ negatively charged particles. Electrons are negatively charged particles. Okay, electrons are negatively charged particles. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మనకి దీని యొక్క చార్జ్ వచ్చేసి మనకి ఏముంటుంది, ఇక్కడ చార్జ్ అనేది ఓకే -1 గా ఉంటుంది. దీని యొక్క చార్జ్ అనేది -1 గా ఉంది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అండ్ ద చార్జ్ ఇస్ -1. ఓకే, so the next వచ్చేసి మనకి these protons are positively charged particles. Positively charged particles. Okay, so what is the charge beta, +1. Okay, what is the charge, +1. So these neutrons are what beta, neutral particles. These neutrons are neutral particles. Okay, so ఇదేంటి బేటా, దీని యొక్క చార్జ్ అనేది 0 బేటా. న్యూట్రాన్స్ యొక్క చార్జ్ అనేది 0. when you coming to this mass beta, so the protons are having 0.00078 AMU, whereas protons are having 0.0087 AMU. Okay, electrons I have written wrong, so here I'll write again. So protons are having 0.00078 AMU, whereas neutrons are having 0.00087 AMU atomic mass unit. So దీని వచ్చేసి very negligible mass beta, very negligible mass. So like 0.00005
AMU అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్రోటాన్స్ యొక్క మాస్ 0.0078 AMU and neutrons mass 0.0087 AMU, whereas electrons mass is what beta 0.0005 AMU. This is very negligible mass. This is very negligible mass. ఓకే, సో దాని తర్వాత వచ్చి ఈ వీటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వీటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా, దిస్ ఈస్ అ న్యూక్లియస్ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ న్యూక్లియస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద అవుటర్ షెల్స్, దీస్ ఆర్ ద అవుటర్ షెల్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్. మనం చూసాము ఎక్కడ బోర్ కానీ రూథర్ఫర్డ్ కానీ చూసాం కదా. సో ఐ విల్ రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాము, దిస్ ఈస్ న్యూక్లియస్ అనుకుందాము అండ్ దీస్ ఆర్ షెల్స్ బేటా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి బేటా, మనకి న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దాని యొక్క షెల్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వాటి యొక్క షెల్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే బేటా, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏమైతుంది ఇక్కడ షెల్స్లో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, సో న్యూట్రాన్స్ అండ్ దిస్ ప్రోటాన్స్ ఏమంటామంటే మనము న్యూక్లియాన్స్ అంటాం. న్యూక్లియాన్స్, వీటిని న్యూక్లియాన్స్ అంటాము. దీన్ని ఏమిటి బేటా, మనము న్యూక్లియస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని న్యూక్లియస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. లైక్ లెట్ మీ రైట్ క్లియర్లీ. న్యూక్లియస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ న్యూక్లియాన్స్. సో న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటున్నాం మనము న్యూక్లియాన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆటమ్ బేటా. సో ఆటమ్స్ ఆర్ ఇండివిజిబుల్ పార్టికల్స్ దట్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ త్రూ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ దీస్ ఆటమ్స్ ఆర్ ద building blocks of a matter. Atoms are the building blocks of a matter. So atom consisting of 3 subatomic particles. So those are electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged particles and protons are positively charged particles, and neutrons are neutral. So the charge of electron is -1 and the charge on proton is +1. Okay, and the neutrons having 0 charge, hence it is these are neutral particles. And this mass 0.005 AMU, whereas this proton mass is 0.0078 AMU, whereas neutron's mass is 0.00087 AMU. AMU is nothing but atomic mass, and now we can write it as unified mass. Now we can write it as unified mass units. Okay, units laga kuda cheppavochu, right? So this is about atom and basic introduction to the atoms. So we'll see the previous atomic, based on the previous knowledge we'll see one activity about the model of atom. Okay, so we'll see, so model of an atom. So on the basis of previous knowledge prepare a model of atom. So మనం ఏంటి బేటా, లాస్ట్ సెషన్ లో, సో లాస్ట్ 9th క్లాస్ లో చదివాము, మన మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మనం జేజే థామ్సన్ మోడల్ కానీ, రూథర్ఫోర్డ్ మోడల్ కానీ, బోర్స్ మోడల్ కానీ చూడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు, దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ బేటా. సో దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆర్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ అనదర్ క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చు, లీజ్ ద మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద preparation of atomic model. Okay, list the materials that are required for the preparation of atomic model and write the procedure and draw the model of atom. So ఇక్కడ ఏంటంటే మేట, మనము మెటీరియల్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ప్రొసీజర్ రాయాలి, ఎలా చేస్తామని చెప్పి. ఓకే, అండ్ అటామిక్ మోడల్ ని డ్రా చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఎయిమ్ బేటా, టు ప్రిపేర్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. ఓకే, ఎయిమ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి, టు ప్రిపేర్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. సో మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటంటే బేటా, పింగ్ పాంగ్ బాల్స్ ఆర్ అదర్ స్మాల్ రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆఫ్ ద 3 డిఫరెంట్ కలర్స్. ఏంటంటే బేటా మనకి, సో 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ లో బాల్స్ కావాలి. పింగ్ పాంగ్ బాల్స్ కానీ, లేదంటే స్మాల్ సైజ్ బాల్స్ కానీ 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ లో కావాలి. ఎందుకంటే 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ అని ఎందుకంటా ఉన్నామంటే అక్కడ, సో ఒక కలర్ ని ఎలక్ట్రాన్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో కలర్ ని న్యూట్రాన్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో కలర్ ఏం బేటా మనము ప్రోటాన్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ గెట్ 3 times as many balls as the atomic number. So for example, atomic number 1 అనుకోండి, దానికి 3 times తీసుకోవాలి. ఆర్ అటామిక్ నెంబర్ 2 ఉంది అనుకోండి, 3 times తీసుకోండి అట్లా. ఓకే, సో అటామిక్ నెంబర్ కి 3 times తీసుకోవాలి. యూ విల్ యూజ్ 1 కలర్ ఫర్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ 1 ఫర్ ద న్యూట్రాన్స్ అండ్ 1 ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఒక కలరు, ప్రోటాన్స్ కి ఒక కలరు అండ్ న్యూట్రాన్స్ కి ఒక కలరు యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. We can use these 3 different colors for 3 different subatomic particles. And here string కావాలి. సో స్ట్రింగ్ ఎందుకు బెటర్, దాని యొక్క దాని స్ట్రీమ్ లైన్ లో, లైక్ దాని
స్టిక్ చేయడానికి లైక్ క్యారీ చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఇది లైక్. అండ్ నెక్స్ట్ కార్డ్బోర్డ్ లార్జ్ ఎనఫ్ టు అకామిడేట్ ద మోడల్. ఓకే, ఏంటంటే మరి మనకి చాలా పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి దానికి అకామిడేట్ మోడల్ని అక్కడ చూపించడానికి పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత గ్లూ తీసుకోవాలి. గ్లూ ఎందుకంటే వాటిని స్టిక్ చేయడానికి. గ్లూ ఏంటంటే బేట వాటిని స్టిక్ చేయడానికి. స్ట్రింగ్ ఏంటంటే మనకి లైన్స్ ఎలక్ట్రాన్ షెల్స్ చూపించడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఓకే మేక్ ద మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వే. సో గ్లూ బాల్స్ టుగెదర్ టు రిప్రజెంట్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. ఏంటంటే బేట బాల్స్ కి గ్లూ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే సో వీ కెన్ స్టిక్ దోస్ బాల్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టిక్ చేయడానికి గ్లూ యూజ్ చేసి వాటిని స్టిక్ చేయాలి. సో రెండు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ప్రోటాన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ న్యూట్రాన్స్. సో వీ స్టిక్ టుగెదర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ప్రోటాన్. Let me write. So these are what beta neutrons అనుకుందాం. సో ఈ రెండు స్టిక్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి వాటిని ఈజీగా రీప్రజెంట్ చేయవచ్చు. వీ కెన్ రీప్రజెంట్ ఈజీలీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇదేంటి బేట మనకి అవి న్యూక్లియస్ లో ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్ అనుకుందాము. న్యూక్లియస్ లో ఏమున్నాయి బట్ మనకి సో టూ డిఫరెంట్ కలర్ ప్రోటాన్ అనుకోండి అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ న్యూట్రాన్ అనుకుందాం. సో ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ రెండు న్యూక్లియస్ లో ఉన్నాయి కదా, న్యూక్లియస్ లో ఉన్నాయి రైట్. సో ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఆర్ న్యూక్లియస్. సో ట్రై టు అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఆల్టర్నేటింగ్ ప్యాటర్న్. సో అదేంటి బేట మనం న్యూక్లియస్ లో ఆల్టర్నేటింగ్ ప్యాటర్న్ లో అరేంజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ గ్లూ ద న్యూక్లియస్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కార్డ్బోర్డ్. సో మన న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో కార్డ్బోర్డ్ సెంటర్ లో. సో పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఇది పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ అనుకోండి, దీన్ని న్యూక్లియస్ అని చెప్దాము. ఓకే, పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ ని న్యూక్లియస్ లాగా చేద్దాము. సో దాన్ని గ్లూతో న్యూక్లియస్ ని స్టిక్ చేయాలి. పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ లో గ్లూతో న్యూక్లియస్ కి స్టిక్ చేయాలి. అండ్ డిటర్మైన్ హౌ మెనీ రింగ్స్ యూ నీడ్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఏంటంటే బేటా మనము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని రింగ్స్ కావాలి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎన్ని రింగ్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయి లైక్ KLMN షెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎన్ని షెల్స్ అవసరం అవుతాయి ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం. అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద innermost ring you can have up to 2 electrons in the first ring and up to 8 electrons in the second ring and up to 18 in the third ring and up to 32 in the fourth ring. So మనకు తెలుసు KLMN షెల్స్ ప్రకారం K షెల్ లో maximum accommodation 2, L షెల్ లో what beta 8 and M షెల్ లో 18 and N షెల్ లో 32 electrons. So based on the number of electrons we can take the what we can say rings. Okay, based on the number of electrons we can arrange the rings ane cardboard. We can arrange the rings ane cardboard, right? So then tarvata vachesi enti beta glue the string around the nucleus to make the energy level ring. So string edaithe undo aa string ni em chestam అంటే beta so for example this is nucleus చుట్టూ మనకు కావాల్సి ఎన్ని అయితే సర్కిల్స్ కావాలి, ఎన్ని అయితే రింగ్స్ కావాలి అన్ని రింగ్స్ అనేది గ్లూ తో స్టిక్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is first ring, so first ring, second ring, third ring. So like that how many rings are used, how many rings are utilized by you. So we have to stick those many rings through the glue. So glue use chesi anni rings anedi use cheyali. Okay, apply a few drops of glue to the each ring. So each ring ఏంటంటే బేట మనము glue ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, glue ని యాడ్ చేసి ఏమవుతుందంటే రింగ్ అనేది స్టిక్ అవుతా ఉంటుంది రైట్. అండ్ glue the electrons on the rings. So spacing them evenly, make sure you don't exceed each ring's maximum number of electrons. సో ఏంటంటే బేట ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్టిక్ చేయాలి. సో ఆ సర్కిల్ సో రింగ్ ఏదైతే ఉందో రింగ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్టిక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక స్టిక్ చేసాం అనుకో ఈవెన్ డిస్టెన్స్ లో ఓకే ఇంకొకటి రింగ్ స్టిక్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద రింగ్, సో హియర్ వన్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ one electron and here we have to stick one more electron. So by that we can see this is half of the distance is there, half of the distance equal distances are there, and we should not exceed the maximum number of electrons to a particular shell or particular ring. So for example first shell ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ షెల్ ఎందుకు బేటా 2 electrons ఉండాలి కాబట్టి మనం 2 electrons ని మాత్రమే స్టిక్ చేయాలి. అలా అదని 4 electrons ని స్టిక్ చేయరాదు. ఓకే బేటా, సో 2 electrons మాత్రమే స్టిక్ చేయాలి రైట్. సో now you have a model of atom. So you can see here, not see below, right? So ఏంటంటే just a minute. ఓకే చలో, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా
సో ఇదేంటి బేటా న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి మనకి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కంటైనింగ్ protons and neutrons and electrons in their orbit. Electrons in their orbits. Electrons అనేది వాటి యొక్క ఆర్బిట్స్ లో ఉండడం జరిగింది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వాటి యొక్క ఆర్బిట్స్ లో ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి చూడొచ్చు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అండ్ విచ్ క్యారీస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. విచ్ క్యారీస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ లోనే చూసాము. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క చార్జ్ ఏంటి బేటా -1 అని చెప్పి ఫస్ట్ లోనే చూడడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ విచ్ క్యారీ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. విచ్ క్యారీ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ హ్యాస్ ఎ మాస్ నియర్లీ 1/1837. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా 1/1837 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఏంటి బేటా మనకి నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో దాని యొక్క మాస్ అనేది నియర్లీ 1/1837, చాలా స్మాల్ నెగ్లిజిబుల్ మాస్ అన్నట్టు. ఓకే, టైమ్ దట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పాజిటివ్ నెగటివ్లీ చార్జ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్ అండ్ విచ్ క్యారీస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. విచ్ క్యారీస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ కి నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోటాన్స్. సో ప్రోటాన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్. ప్రోటాన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ charged particles, okay, which carries a 1 unit of positive charge. Which carries a 1 unit of positive charge. Already చెప్పాము. And and charge and has mass nearly equal to that of hydrogen atom. So thus a proton is 1837 times heavier than the electron. So ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ హైడ్రోజన్ యొక్క మాస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ యొక్క మాస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, నియర్ టు దట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాస్. And here what we can say better here, we can say that this is 1837 times. This is 1837 times heavier than 1837 times heavier than the what beta hydrogen atom. Okay, sorry, 1837 times heavier than the electron, not hydrogen. 1837 times heavier than the electron. Okay, so then tarvata vachesi so mass. So mass, the mass of an atom and subatomic particles are expressed in atomic mass unit. So mass ni ela express chestamante atomic mass unit lo express chesamu. So the mass of proton is equal to 1 AMU and the mass of neutron is equal to 1 unit. So the mass of electron is negligible. Mass of electron is negligible. So again beta, so the mass of electron is equal to, so approximately it is not we can say approximately it is equal to 1 AMU and neutron is also 1 unit. Okay, so this electron mass is very negligible. Electron mass is negligible. Okay, coming to neutrons. So neutrons, these are electrically neutral beta. Neutrons are electrically neutral. So it does not carry any charge. It does not carry any charge. It does not carry any charge. And the mass of neutron is equal to the mass of proton. Mass of neutron is equal to the mass of proton. So these all we have discussed in the previous class. Okay, like previous grade 9th grade లో సో మాస్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి, న్యూట్రాన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ యాక్టివిటీ క్వశ్చన్. సో డూ ఆల్ ఆటమ్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్. సో ఆటమ్స్ అనేవి అన్ని ఆటమ్స్ కి సేమ్ సబాటమిక్ పార్టికల్ ఉంటుందా అంటే yes, all atoms have same subatomic particles. సో ఆటమ్స్ అన్నింటి కూడా సేమ్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. లైక్ ఏంటి బేటా సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ఏంటి అవి? ఓకే, సో సేమ్ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ లైక్ we can say I'll write in brackets, it is easy. Electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. These are the subatomic particles which are present in every atom. So here the subatomic particles varies on difference in atomic number beta. So ఈ subatomic particles యొక్క strength count అనేది వేరీ అవుతుంది. ఎలా బేటా? సో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ ఉంది. క్లోరిన్ లో సో 17 chlorine atomic number is 17. There we'll be having 8 electrons and 8 protons and 9 neutrons. So like that. So sorry, not 8 protons, sorry, క్లోరిన్ ఉంది కదా. సో క్లోరిన్ ఏంటి బేటా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ తీసుకుందాం అనుకోండి. క్లోరిన్ 17 కదా. సో 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 17 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అండ్ 18 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి బేటా. 18
న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. 18 అనేది న్యూట్రాన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. electrons, 17 neutrons and 17 protons and 18 neutrons అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. So why is an atom of one element is different from the atoms of other elements? So because the subatomic particles present in atom to atom is different. So ఇక్కడ ఏంటి బేటా, subatomic particles present in atoms is different from atom to atom. Okay, so this is different from atom to atom. For example, chlorine తీసుకోండి, chlorine atoms ఉంటాయి, ఓకేనా. సో నైట్రోజన్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ atoms ఉంటాయి, like that. Okay, how are the electrons are distributed of an atom? So electrons are distributed, how electrons are distributed of an atom? So ఇక్కడ ఏంటి బట్, according to this we can say principles. Okay, according to the principles we'll distribute this electrons according to Aufbau principle that we are going to study. Electrons are distributed in increasing order of their energy levels. Okay, increasing order of their energy level. Okay, orbitals filled in increasing order of energy. So orbitals filled by electrons in increasing order of energy. Okay, so this is questions of this activity. Okay beta, so then తర్వాత వచ్చేసి స్పెక్ట్రమ్. సో సార్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ స్పెక్ట్రమ్? సో స్పెక్ట్రమ్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నామంటే, సో ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు చాలా చూసాం. ఓకే, సో ఆటమ్స్ హ్యావ్ సేమ్ అటామిక్ పార్టికల్స్, ఓకే, సేమ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయని చెప్పాము. ఓకే, సో దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చూసాం ఇక్కడ, వై ఈజ్ అన్ ఆటమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ టు వేరియస్. ఆటమ్ ఒక డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవడానికి మనకి ఏంటంటే లైట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, లైట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అబౌట్ లైట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ propagates, that will study in the next session. But first we are going to discuss about spectrum. So spectrum ante enti? So spectrum is nothing but what beta, the band of color patterns produced on the screen by the dispersion of white light through a prism is called what beta, spectrum. Okay, ikkada entante beta, the band of color patterns are produced on the screen by dispersion of white light. So dispersion of white light ante, so what is meant by dispersion? So splitting of white light into its constituent colors is known as what beta, dispersion. So the band of color pattern, so for example, so the light color we have rainbow beta, it will form a rainbow. So rainbow kada, so it is having rainbow lo em colors untayi beta, 7 colors untayi. Entadi VIBGR kada, VIBGYOR. So VIBGR. Okay, so VIBGR lo manaki enti beta ikkada, so V ante violet and indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these are the 7 colors. Present in the spectrum. So this band of 7 colors is known as what beta, spectrum. The band of 7 colors is known as what beta, spectrum. So how these are produced? These are produced by the dispersion of light. Okay, so this is also known as what beta, known as what here, it is also known as visible light అని కూడా
చెప్పడం జరుగుతుంది. స్పెక్ట్రమ్, సో స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి బేటా, బ్యాండ్ ఆఫ్ 7 కలర్స్. స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 7 colors. So here the band of color pattern produced on the screen, so on the screen by dispersion of white light through a prism. Not only through a prism, whenever you see in the rainy season you may observe this rainbow. So rainbow ela observe chesaru ikkada manamu. Okay, so when the light travels to the raindrops, what will happen beta, it will splits into the constituent colors, component colors. So that is known as what beta, that will form a rainbow. The band of colors is formed by this process is called what beta, spectrum. So that is called spectrum. So spectrum lo manaki 7 colors untayi, ikkada 7 colors untayi kada. So దీని యొక్క spectrum లో మనకి వేవ్ లైట్ యొక్క నేచర్ ఏంటి. ఓకే, సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఏంటి బేటా, మనము నెక్స్ట్ టాపిక్. సో లైక్ లైట్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, వేవ్ నేచర్ ఉంటుందా, ఓకే పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందా, మరి ఏ నేచర్ ఉంటుంది అని చెప్పి దాంట్లో నెక్స్ట్ లెక్చర్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా, మనం స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, ద బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్ ప్యాటర్న్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ బై ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ త్రూ ఏ prism is called what beta, spectrum. Okay, so in this session we have discussed about introduction to the atom. So atom ante enti, so what is atom? Atom is the smallest particle which is indivisible, and we have discussed about what beta, electrons, protons and neutrons. We have discussed about electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. So then tarata we have seen an activity which is related to what beta, model of an atom, which is related to model of an atom. So దాని తర్వాత మనం ఏం చూసాం, ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటని చెప్పి చూద్దాం. సో స్పెక్ట్రమ్ is nothing but the band of colors, you can see spectrum అంటే ఏంటి బేటా, the band of color pattern produced on the screen, by the dispersion of white light through a prism. So what is spectrum? Just now we have discussed the band of color patterns, produced by the dispersion of white light, okay, through a prism is called what beta, spectrum. This is known as spectrum. Okay, so then tarvata vachesi next question, how do the subatomic particles coexist in a electrically neutral atom? So how do the subatomic particles coexist in an electrically neutral atom? So I'll give you an idea, and you have to phrase this sentence, and you have to post it in a chat box. So here protons and neutrons are present in the nucleus, and electrons are revolve around the nucleus. So that is that you have to phrase as a sentence, and you have to post it in a chat box. So here we have discussed about the basic introduction to the atom. Okay, and we have seen that model of atom in the previous knowledge, and we have studied about spectrum. I'll come up with another interesting topic with the next session. Till the time, bye everyone. See you again with another interesting topic. Hope you understand today's session, and see you again with another interesting topic. Till the time, bye everyone. Have a great day. Bye bye.